Good morning, all of you. Let us start. So today we see the second last topic of this unit, divergence and curl. Okay. So what is the divergence and curl? Anyone? Yesterday I am explained that concept. What is the divergence? What is the curl? Yes. Yes. लिहून नाही दिलेलं. जस्ट टू एक्सप्लेन स्टार्ट आपण त्यांनी केलेलं आपल्याला पुढे काय काय शिकायचं आहे त्या गोष्टीत काय रिमेंबर असेल तर पहा पहा बरं येते का लक्षात. Suppose we define del dot phi. This is called as gradient. Means when you apply this del on scalar point function. Now we apply same del dot phi bar. Or del dot what? Phi bar. Means what is this called as? This is called as divergence. This phi bar is vector point function. And next del cross phi bar. Del cross phi bar. This is called as curl. The concept is same. We operate del on each and every term. So what is the first? We operate on phi. That is a scalar point function gradient. Then we apply the what? Yes. क्या okay, so this is a curve. Already we have seen the concept of the gradient. Now gradient is subtopic of gradient is directional derivative. Then for divergence, whether the vector field is irrotational or solenoidal. Okay, if this equal to 0 and if this equal to 0, if this equal to 0, then vector field is irrotational. If this equal to 0, then vector field is if this equal to 0, then vector field is solenoidal. If this equal to 0, then vector field is irrotational. Okay, we see this concept. Okay, write down the concept one by one. So first of all, we write down the concept of divergence of vector point function. Divergence of a vector point function. Good news for you. पुढच्या वेळेस मॅथमॅटिक्स हा ऑफलाईन होणार आहे, नो ऑनलाईन. काय होणार आहे? ऑफलाईन. आणि पेपर पण ऑफलाईन होणार आहे. पेपर पण काय होणार आहे? ऑफलाईन होणार आहे. किती मार्काचा असेल, 70 मार्काचा असेल, काय क्वेश्चन असतील, कसं असेल ते आपण डिस्कस नंतर करूया. त्यानुसार स्टडी करायला लागा. आता असं वाटत असेल की ऑनलाईन झालं, पुढच्या वेळेस फक्त ऑफलाईन आहे, लक्षात घ्या. So divergence of vector point function. So let f bar is let f bar is equal to f1i plus f2j plus f3k be any vector point function then del dot f bar, what do you say that del dot f bar is called divergence of f bar, or simply div of f bar. It's called divergence of f bar. Okay, so f bar is equal to f1i plus f2j plus f3k, and del is equal to what? Dou by dou x I plus dou by dou y j
plus dou by dou z k. So now we calculate del dot f bar, or del dot f bar we got dou f1 divided by dou x plus dou f2 divided by dou y and dou f3 divided by dou z. As you observe, your gradient is always scalar point function, and this divergence is always vector point function. Divergence is also always vector point function. Okay, so del dot f bar is equal to what? Dou f1 divided by dou x plus dou f2 divided by dou y plus dou f3 divided by dou z. या दोघांचा डॉट प्रोडक्ट घेतला आणि i डॉट i काय असतो आपला 1, j डॉट j काय असतो 1, k डॉट k काय असतो 1, and rest of value is 0. So that's why we cannot write on the rest of value, so we just write on del dot f bar. Now next or note, if del dot f bar is equal to 0, then vector field f bar is called solenoidal. It's called solenoidal. Then vector field f bar is called, so del dot f bar is called solenoidal. Okay, so just take a simple example. F bar is equal to, tell me your choice. F bar is equal to, yes, your choice, x square I plus xyz j plus x square plus yz minus z square k. Okay, then find, yes, what is del dot f bar? Del dot f bar, yes, what del dot f bar? प्रत्येक गोष्ट तुम्ही del dot f bar ते लिहित बसाल का रे? प्रत्येक गोष्ट तुम्ही del dot f bar is equal to this one f1i plus f2j plus f3k and del is equal to this one. तर एवढं तर कळतंय की i चा जो टर्म आहे त्याला विथ रिस्पेक्ट टू काय घ्यायचा x, y चा जो टर्म आहे त्याला विथ रिस्पेक्ट टू काय घ्यायचा j चा टर्म विथ रिस्पेक्ट टू y, आणि k चा टर्म जो आहे त्याला विथ रिस्पेक्ट टू काय घ्यायचा, यस, काय घ्यायचा k, z. So we direct write on dou by dou x of x square plus dou by dou y of xyz plus dou by dou z of x square plus yz plus minus z square. So we got the del dot f bar is equal to what? जे ऑफलाइन पार्टिसिपेट त्यांनी मोबाईल ठेवून दिला चालेल बरं का, प्लीज. dou by dou x of x square, what is x square? Dou by dou x of x square 2x, dou by dou y of xyz xz, and dou by dou z of this term, the derivative is 0, then y, then minus 2z. Okay, in online exam we asked to find del dot f bar is equal to some point. चला पॉइंट सांगा 1 2 3. चला 1 2 3 पॉइंट घ्या. What is 1 2 3 point? What is value? What is value? Yes, 1 2 3. 2 plus 3 plus 2 minus 6. Answer is del dot f bar. Answer is, चला पटकन, 1 is the answer. 1 is the answer. We got the, in this way we calculate the del dot f bar. तुम्हाला एक मार्क अशा प्रकारचे एक्झाम्पल विचारू शकतात. What is the divergence of f? Write down. याचे फक्त ते एक्झाम्पल सॉल्व करायचे, बाकी काय राहिलेलं नाहीये. आणि कर्ल पण सेम आहे, डेल क्रॉस एफ bar त्याचे एक्झाम्पल युनिट संपला की हो.
5 मिनिट संपायला. जो नंबर 42 आहे तुला ऑप्शन कसं म्हणतात. So now we start with curl. Write down. Next is curl. Curl. झालं लिहून? Hello. Yes, sir. Okay. Okay. Very good. रिप्लाय देत चला ऑनलाईन. तर काय माहित नाही मला 2-3 दिवसापासून तुम्ही रिप्लाय द्यायचं जरा हे झालंय. रिप्लाय देणं ऑनलाईन वाले. ऑफलाईन वाले ऑलरेडी वातावरणामुळे जरा शांत झालेत. ऊन वगैरे नाही, त्याला कडक ऊन तो बघावं लागतं जरा थोड्या वेळ. तेव्हा ते थोडेसे त्याला डी जीवसत्व येईल आणि थोडेसे एनर्जी येईल थोडीशी. नाही तर काय सगळे गार पडलेत, गरम कोणीच नाहीये. कर्ल नाही त्यावेळेस बरोबर बोलतात. कर्ल ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन. कर्ल ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन. ओके. कर्ल म्हणजे काय? कर्ल एफ बार इज इक्वल टू f1i plus f2j plus f3k and del is what? Dou by dou x I plus dou by dou y j plus dou by dou z k. Then del cross f bar is called curl of f bar. It's called curl of f bar. Now we find the curl of f bar. So what is the curl of f bar? So curl f bar is equal to del cross f bar. Yes. Anybody how to calculate cross product? Using the determinant I J K. पहिल्यांदा कुठला व्हॅल्यू आहे रे? पहिल्यांदा डेल आहे म्हणून डेलचे टर्म लिहायची. डो बाय डो एक्स, डो बाय वाय, डो बाय डो झेड. देन f1, f2, f3. Just we find a determinant. We know that how to find determinant of this. What is the value? I into dou f3 divided by dou y minus dou f2 divided by dou z minus j times dou f3 divided by dou x minus dou f1 divided by dou z plus k times dou f2 divided by dou x minus dou f1 divided by dou y. So in this way we have find a curl. In this way we have find a curl.
Okay, note, first note. What is the first note? What is the first note? If, if del cross F bar is equal to 0. For del dot, what is the first note for divergence? If del dot F bar is equal to 0, then the vector field is called, yes, solenoidal. And here, if del cross F bar is equal to 0, then vector field is called, vector field is called irrotational. Vector field is called irrotational. Okay. Second note, if F bar is a vector field, then the line integral, 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 integration over C F bar dot dr bar represent represent the represent the represent the represent the work done. Represent the work done.
Done, sir. लय मागं जायला होतं तुम्ही मला. हा, इंटिग्रेशन ओव्हर सी, याचा अर्थ कसा असतो की इंटिग्रेशन काढता म्हणजे काय करतात, काय काय करायचं, सगळे पार्ट काढायचे, इंटिग्रेशन इंटिग्रेटिंग. ओके, जर ग्राफिकली विचार करायला गेला तर ग्राफिकली दिस इज नथिंग बट सम रिजन आर ओर सी, त्याला कर म्हणतात सी. आणि ह्याच्यातला कुठला तरी एका पार्टचं काय करतो आपण, इंटिग्रेशन काढतो. म्हणजे अशा प्रत्येक पार्टचा कुठेतरी म्हणजे आपल्याला काय करायचं, लाईन इंटिग्रल ओव्हर दिस कर सी, लाईन इंटिग्रल ओव्हर कर सी. जेव्हा इंटिग्रेशन चालू होईल, कसं सांगा तुम्हाला, तुम्ही वाचत नाही, तुम्हाला माहित नाही यार. ओके, डबल इंटिग्रेशन काढतो तर डबल इंटिग्रेशन म्हणजे डबल इंटिग्रेशन नोटेशन असे असतात, इंटिग्रेशन ओव्हर सी, डबल इंटिग्रेशन ओव्हर द रिजन आर, आणि ट्रिपल इंटिग्रेशन ओव्हर द व्हॅल्यू बी. दॅट द ऍक्च्युअली साइन. ओके, मी पुढच्या 8 दिवसाचं फाउंडेशन कोर्स घेईल. त्या फाउंडेशन कोर्स मध्ये सगळं सांगतो, वाटतं सर अवघड आता घ्यावाच लागणार आहे, कारण की मॅथचं सगळं ऑफलाईन आहे. हा, पुढे जायचं का, पुढे जायचं का? Yes, sir. ओके, so next, add on the next important note, important note. नोट म्हणण्यापेक्षा फॉर्म्युला म्हणा. इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला राईट ऑन. हा चालू सर. अलीकडे जो क्लासरूम आहे डिग्री शेअरचा, जरा तिथं काहीतरी चालू आहे माईक टेस्टिंग, जरा आवाज जरा प्लीज. हा, जरा आवाज प्लीज, जरा थोडस बरोबर. अलीकडे माझं चालू आहे. हा, येस येस, अलीकडे लेक्चर चालू आहे म्हणून विचारलं. ओके, त्याचं ऑफलाईन चाललंय ना, तर ऑफलाईन जेव्हा चालू असतं तेव्हा पूर्ण एंड पर्यंत क्लास असतो आपल्या बरोबर, आणि त्या एंड पर्यंत आवाज पोहोचत नाही, त्याच्यामुळे ते माईक वापरावं लागतं. नाही, आपला आवाज तसं काही होतो. आता मी नॉर्मली बोललो तर पलीकडे आवाज जातो. ओके, सो यू हॅव टेक द रिझल्ट. राइट ऑन द फर्स्ट रिझल्ट. फर्स्ट रिझल्ट, डेल क्रॉस u bar cross v bar is equal to u bar del dot v bar minus u bar dot del dot v bar. इन शॉर्ट बोलायला गेलं त्याला मी काय म्हणतो, 1 बार क्रॉस 2 बार क्रॉस 3 बार, 2 डॉट 1 डॉट 3, 2 1 3. बरं, 1 2 3 कसं घ्यायचं, पहिल्यांदा 2 1 3 घ्यायचा, नंतर काय घ्यायचा, 2 1 3, आणि नंतर पण काय 2 1 3, नंतर पण काय 2 1 3. पण ऑर्डर पहा कशी आहे, ऑर्डर काय 2 1 3 घ्या, किंवा बेटर काय करा 1 2 3 घ्या. चला 1 2 3 घ्या, 1 2 3. पण ऑर्डर कशी 1 2 3 ची, पहिला जो टर्म आहे 1 2 त्याला काय करा, ब्रॅकेट द्या. लक्षात, 2 1 3 इंटू, सॉरी 2 1 3 मायनस 1 2 3. हे लक्षात, हे सोपं आहे ना. सो सेकंड टर्म इज इझीएस्ट वन. ओके, सो राइट ऑन द नेक्स्ट सेकंड रिझल्ट. सेकंड रिझल्ट, del dot u bar cross v bar, del dot is v bar dot del cross u bar minus u bar
dot del cross v bar. Third result, del of r raised to n into r bar. Del of r raised to n into r bar. R raised to n into r bar. पहा हे सॉल्व कसं करणार? del of f of r. What is the formula for del of f of r? What is the formula for del of f of r? Very good. F dash of r into r bar upon r. Same formula we apply here. So we just take that u into v rule and we got the result directly. We prove करत नाहीये. The result is n plus 3 dot r bar. Fourth one, del cross r raised to n into r bar बरं का, या दोघांचा क्रॉस प्रोडक्ट, that is 0. Fifth one, del of del phi, that is a del square phi, and del square is nothing but Laplace condition. What is del square phi? Deva 2 phi by deva x square plus deva 2 phi by deva y square plus deva 2 phi by deva z square. Sixth one, if r bar is equal to xi plus yj plus zk, then del dot r bar. Yes, anyone? What is del dot r bar? Anyone? What del dot r bar? Anyone? What del dot r bar? What del dot r bar? R bar तुमच्याकडे काय आहे? xi plus yj plus zk. मग del dot r bar काय होणार? del dot r bar काय होणार? डेरिव्हेटिव्ह ऑफ r bar. पहिल्यांदा del dot r bar म्हणजे काय? डायव्हर्जन्स काढतात. Yes, what is the answer? I plus z plus k का? मित्रांनो, r bar तुमचा xi plus yj plus zk आहे. डेल असतो डो बाय डो x ऑफ i, डो बाय डो y ऑफ z, डो बाय डो z ऑफ k. डेल डॉट r bar काय होणार? अरे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ डो बाय डो x ऑफ x प्लस डो बाय डो ऑफ y प्लस डो बाय डो z ऑफ z. याचा डेरिव्हेटिव्ह किती असतो? 1 प्लस 1 प्लस 1. आन्सर काय येणार? मी हे विचारलं तुम्हाला. विचार वेगळाच करताय तुम्ही, काहीतरी जगा वेगळा विचार करताय तुम्ही. So we solve some example on this basic idea, basic result, and divergence and curl. Okay, so right on the first one. First example. U bar is equal to xyz I plus 2x square z minus y square x j plus xz cube k. Find, then find. पहिल्यांदा डेल डॉट u bar काढा, नंतर सेकंड डेल क्रॉस u bar काढा, थर्ड. ओके, आधी दोन तर गोष्टी काढूया, नंतर पुढच्या विचार करूया. ओके, तर पहिली गोष्ट, चला फर्स्ट वी ऑफ फाइंड u bar काय दिलेला आहे आपला? xyz I प्लस 2x square z minus y square x j plus xz cube k. What is the del dot u bar? Del dot u bar. Del dot u bar. प्रत्येक वेळेस ते लिहायचं का मी मित्रांनो? वो डेल इज डो बाय डो एक्स ऑफ आय, डो बाय डो वाय ऑफ जे, डो बाय डो झेड ऑफ के. फक्त ओळखून घ्यायचं आयचा जो कोइफिशियंट त्याला विथ रिस्पेक्ट टू काय घ्यायचा? एक्स, ते लिहायचं फक्त. त्यानंतर वायचा जो जेचा जो कोइफिशियंट त्याला विथ रिस्पेक्ट टू काय करायचा? वाय. आणि तुम्हाला जर हे लक्षात आलं तर डायरेक्टली डेरिव्हेटिव्ह काढले तरी चालतात. आणि डो बाय डो झेड ऑफ एक्स झेड क्यूब. सो व्हॉट इज डेरिव्हेटिव्ह? del dot u bar, yes, yz, very good.
देन विथ रिस्पेक्ट टू y -2y. ओके, वाटलं आधी पहिला डेरिव्हेटिव्ह 0 लिहू, नंतर काय -2yx. व्हेरी गुड. नंतर काय 3xz square. Just simplify. Del dot u bar is equal to what? yz minus 2yx plus 3xz square. We got the del dot u bar. Similarly, second term. What is second term? Del cross u bar. Direct लिहिलं चालेल का del cross u bar? What del आणि del cross u bar? So I j k I. पुढचं काय del? Dou by dou x, dou by dou y, dou by dou z. तर I चा कोएफिशियंट xyz 2x square z minus y square x xz cube. So del cross u bar, just take the determinant I times dou by dou y of this term. असून द्या, लिहावं लागेल मला. Minus dou by dou z of this term. Bracket complete. पुढे minus j times dou by dou x of xz cube minus dou by dou z of xyz plus k times dou by dou x of 2x square z minus y square x minus dou by dou y of xyz. Now just simplify whole the term. We got the required answer. Del cross u bar is equal to derivative with respect to y 0. Very good. Derivative with respect to z. Yes, 2x square minus 2x square I. बरोबर आहे का? त्यानंतर इथं derivative with respect to x minus j times yes z cube derivative with respect to z minus xy bracket complete. Derivative with respect to x plus k times derivative with respect to x 4xz minus y square derivative with respect to y minus xz. So just simplify. Del cross u bar is equal to, we got the minus 2x square I minus z cube xy j times what is simplification 3xz minus y square k times. This is your answer. Del cross u bar and sorry del cross u bar and del dot u bar. In this way you will find. Yes, understand? Hello, समजलं काय? Yes, sir. मी कोणच बोलतोय म्हणजे दोनला समजतंय. एकापेक्षा दोन बरे. एक नंबर इकडे प्रेझेंट असतील. एक नंबर आज अपसेट आहे का?
युअर लास्ट असाइनमेंट इज वेक्टर डिफरन्शिएशन हा. जे तुम्हाला मी जे एमसीक्यू शेअर केलेले आहेत तीच असाइनमेंट ट्रीट करा. चालेल का? पुढे जायचं का? हॅलो. Yes, sir. Okay, right on the next second one. The job is your now. Second, v bar is equal to x square I plus 2yz j plus 1 plus 2z k. Then find first del dot u bar, sorry, del dot v bar. Second, del dot del cross v bar. Third, del dot v bar at 1 1 1. And fourth, del cross v bar at सांगा पॉइंट चला पटकन 101. ओके, करू शकतात का? हॅलो, करू शकतात का? अरे करू शकतात का? मग यस Yes. आपल्याला इंग्लिश एवढंच येतं तेवढं तरी बोलत चला रे मित्रांनो. यस, नो, थँक्यू, सॉरी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाईट तेवढं येतं ना, तेवढं तरी बोलत चला. आय एम हॅपी. पुढे थर्ड वन, u bar is equal to 3xyz square I plus 2xy cube j minus x square yz k. Then find दोनच गोष्टी करा, del dot u bar and del cross u bar. करू शकतात ना? So this is your hard work. Do at home. Can I go to the next page? झाल्यानंतर झाले का? Okay, now we go to the next. पुढे जायचं का? हॅलो. Yes, sir. Okay, so we are just solve the example, some example on this MCQ. Okay, just I'll share that screen. Okay, so see. So as we know that, okay, this third, fourth, fifth, 9th, 10th, 11, directionally to get them kalapa. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Yes. Tell me answer 17. 17.
17. स्टँडर्ड नोट पाहिली ना आता आपण, बरोबर आहे का? आर बार इज इक्वल टू एक्स आय प्लस वाय जे प्लस झेड के, देन डेल डॉट एफ बार सॉरी डेल डॉट आर बार इज इक्वल टू व्हाट, डो बाय डो एक्स ऑफ एक्स प्लस डो बाय डो वाय ऑफ वाय प्लस डो बाय डो झेड ऑफ झेड, 1 + 1 + 1. सो आन्सर इज 3. ओके, व्हेरी गुड. त्यानंतर 18 नंबर, चला सांगा ऑप्शन सी येते का चेक करा. ऑप्शन सी येते का चेक करणार रे. डेल डॉट एफ बार डो बाय डो एक्स ऑफ y plus z plus dou by dou y of z plus x plus dou by dou z of x plus y. There is no term of x, so derivative is 0. There is no term of y, the derivative is 0. There is no term of z, derivative is 0. So del dot f bar is 0. Then this vector field is, then the vector field is solenoidal. Very good. Then the vector field is solenoidal. जे की विचारलं नाहीये, विचारलेलं नाहीये पण विचारू शकतात. So answer is C. Okay, पुढचं डेल डॉट ए बार डॉट आर बार, आय थिंक झाले वाटते, झाले 19 ना, 19 झालेलं आहे मित्रांनो. ए बार इज द आन्सर. पुढचं 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 हा फॉर्म्युला दिलाय का तुम्हाला मिळून? डेल डॉट ए बार क्रॉस, येस. तर सेकंड रिझल्ट वापरा. कुठला रिझल्ट वापरणार? सेकंड, बरोबर आहे का? हॅलो हॅलो, Yes, sir. सेकंड रिझल्ट वापरा. सेकंड डेल डॉट ए बार क्रॉस व्ही बार आहे ना, तो रिझल्ट वापरा. वी गॉट द रिक्वायर आन्सर. वी गॉट द रिक्वायर आन्सर. आन्सर इज 0. त्यानंतर पुढचं ए बार इज अ कॉन्स्टंट वेक्टर. जर ए बार जर कॉन्स्टंट वेक्टर असेल तर डेरिव्हेटिव्ह काय असणार? ऑलवेज ऑलवेज 0 ना. सो आन्सर इज 0 बार. तुमचा आन्सर येणार आहे 0i प्लस 0j प्लस 0k. सो दिस इज अ 0 बार. पुढचं आर बार इज इक्वल टू, रिपीट झालं का रे? नाही, रिपीट नाही झालं. आर बार इज इक्वल टू दिस वन. देन कर्ल ऑफ आर बार. आता कर्ल ऑफ आर बार कसा काढायचा? कर्ल म्हणजे डेल क्रॉस आर बार. आय आणि जे आणि के. आयच्या व्हॅल्यू पहिला असतं डो बाय डो एक्स, नंतर असते डो बाय डो वाय, नंतर असते डो बाय झेड, नंतर एक्स वाय झेड. जस्ट टेक द डेरिव्हेटिव्ह आय टाइम्स डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू वाय 0, डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू झेड 0, मायनस जे टाइम्स डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 0, डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू वाय, अरे बापरे, प्लस के टाइम्स डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. एक पण नाही, एक पण नाही. 0 इज द आन्सर. ओके, 0 इज द आन्सर. पुढे संपलं की हो, असाइनमेंट संपली. असाइनमेंट संपली की हो. A vector function f bar is called solenoidal if solenoidal कधी म्हणतो आपण? डेल डॉट f bar is 0. डेल डॉट f bar म्हणजेच काय? डायव्हर्जन्स ऑफ f bar. The vector field f bar is irrotational. Then डेल क्रॉस f bar. डेल क्रॉस f bar म्हणजेच काय? कर्ल ऑफ f bar. Very good. Done. So for vector point function f bar, there exists a scalar point function when scalar potential when its cross product is 0. म्हणजे काय? डेल क्रॉस f bar is equal to 0. So option is C. डेल क्रॉस f bar म्हणजेच काय? कर्ल ऑफ f bar. ओके, आता राहिलं का 29. 29 काय म्हटलंय की इज दिस इज अ सोलोनॉइडल. इज दिस इज अ सोलोनॉइडल. सोलोनॉइडलचा अर्थ काय होतो रे मित्रांनो? हा, यस, डेल डॉट f bar is equal to 0. डेल डॉट f bar is equal to 0 म्हणजेच काय? आधी डेल डॉट f bar घ्या. डेल डॉट f bar डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x 1 प्लस डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू y 1 प्लस डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू z प्लस a is equal to what? 0. So 2 plus a is equal to 0. What is that? A is equal to minus 2. So here the option minus 2. हा, इथं इथं b. मी इथंच पाहतोय. हा, हे सॉल्व झाले का आधी? ऑलरेडी वरती सॉल्व केलं मी. हे आन्सर 0 असेल ना काहीतरी. सो 0 बार. ओके, संपलं की? युनिट संपला की?
पुढचे इरोटेशनल आहे, टँजेन्शियल नॉर्मल कॉम्पोनंट आहे. जरी ह्याच्यामध्ये दिलेले नसतील, एखादा क्वेश्चन विचारला तर मग उद्या मी तो टॉपिक कंप्लीट करतो. काय इरोटेशनल वेक्टर फील्डचा, इरोटेशनल वेक्टर फील्ड आणि सोलेनॉइड वेक्टर फील्डचे काही क्वेश्चन आणि काही क्वेश्चन कशाचे टँजेन्शियल अँड नॉर्मल कॉम्पोनंट्स. ओके, सो दिस इज द एंड. आता तुम्ही लगेच असाइनमेंट सॉल्व्ह करायला घ्या. आज सॉल्व्ह करायला घेतले तर उद्यापर्यंत माझ्यापर्यंत येऊ शकते, जिद्द असेल तर. ओके, मार्ग शोधा नक्की, तुम्हाला प्रयत्न करा, काय असं काहीतरी. सो वी स्टॉप हिअर. उद्या प्रोबेबली आपलं लास्ट लेक्चर असेल, उद्या लास्ट लेक्चर असेल थेरीचं बोलतोय मी. आणि नंतर सोमवार मंगळवार बुधवार किती दिवस, 3 दिवस मी काय घेणार आहे, टेस्ट वगैरे नाही रे. टेस्ट तुम्ही मला माहिती काय देतात, ते काय देणार नाही. एमसीक्यू प्रॅक्टिस, रिव्हिजन आणि एमसीक्यू प्रॅक्टिस फास्ट मध्ये. तुम्ही फक्त पाहायचं आणि उत्तर द्यायचं मला. ओके, सो वी स्टॉप हिअर. थँक्यू फॉर